In the name of Allah, the most compassionate and most merciful. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am glad to be here once again for delivering the lecture number 19 about the subjects of business ethics. I am conveying my greetings and best wishes to everyone, wishing you that everyone is fine and happy. Hope that you are enjoying this pleasant moment of your life. May we all be protected from all kind of disaster and mischievous and bad situations in this world as well as world after this. Being as a humans, we are responsible, and being as a member of this society, we are responsible to do something extraordinary in order to bring some positive changes. First of all, in our own life of our family members, and secondly, outside the life of those who are really passing in difficult times. I mean that to help the society and the people who are living around us to do something positive, do something good and better, that they enjoy their life and have a peaceful environment. So that's why we are talking about ethics, and ethics is mainly talking about doing something right, wrong, not doing wrong things but doing something right. So as ethics study is the study of morality, and it's mainly talking about ethics is talking about mainly something good to do in the societies and avoid ourselves from the bad things, be moral persons and avoid ourselves from immoralities, be modest and avoid ourselves from immodesty, and be good in society and avoid ourselves from being bad in society. So we are learning these things in ethics. So that's why we say that good ethics is a good business. The meaning of this quotation is that if you do something always good for the people will love you, people will always come together close to you, and they will always support you, help you, and they will be always beside you and always will be chanting about yourself and about you something good enough because you are a great person. So that's why many people will come towards you because of the good ethics. Islam also teaches that the greatest person among you is the one who is always giving benefit to the others in the societies. So the best actions among the action is that to be good and to be ethical in the societies. For that reason, we are talking about business ethics. So being as a students of business faculty, we are held responsible to do our business activity in the framework of the business ethics. It means that our business activity should be in the limitation of business environment in which everyone is mutually benefited. So Islam always teaches us to be kind, to be good, to use good language, and don't deceive, don't cheat the others, is always telling us something good. For that reasons, being the students of business faculties, we are held responsible to be good and kind with the customers in business dealings. This is called ethics. If we do something wrong, for sure, for a temporary time, you may get the benefits. In the long run, you will face a big loss. For that reason, we have to be kind always, because we don't know when we will leave this world. There is no, we don't believe on ourselves that we will be alive after a second or not, after a minute or not, after a day or not, after an hour or not. So nobody knows about ending date of their life in this world. So why not to do something good in this society? For that reason, my request to every one of you is that, dear students,
do something good, be great, and benefit the society as much as you can. So, in the sense, in the previous lecture we talked about the water and water pollutions, and today we are talking about that what is the cause of water pollutions, why the water is being polluted. اسباب آلودگی آب چی هستند؟ چرا آب آلوده می شود؟ چون آب بهترین نعمت خداوند است که بر انسان ها داده. بدون از آب زندگی ما پیش رفته نمیتونه، زراعت ما پیش رفته نمیتونه، اندستری ما پیش رفته نمیتونه، زندگی شخصی و زندگی اهلی ما پیش رفته نمیتونه. بدون از آب ما هیچ، بدون از آب هیچ. به این خاطر ما مکلف به این هستیم که من حیث فرد جامعه ما آب را آلوده نسازیم، آب را پاک بسازیم، به خاطر خود ما، به خاطر این که اگر ما آب را کثیف بکنیم نه از استفاده خود ما هستند، نه از استفاده زمین زراعتی می باشد، نه به نبات، نه به خزنده و نه به حیوان و نه به انسان مفید هستند. اگر ما این را آلوده بسازیم دور نخواهد بود که خداوند از آلوده کردن آب از ما پرسان نکند. طبعا ما در روز آخرت از ما پرسان می شود که حتی چقدر احادیث آمده در اسلام تاکید شده که شما نمیتونین آب را به جای مصرف کنین. مصرف کردن آب هم گناه هستند. به این خاطر یک عمل درست نیست. پس کثیف کردن آب هم منع هستند. ما باید آب را پاک نگهداری بکنیم تا ما بتانیم یک زندگی بهترین داشته باشیم، هم به خاطر خود ما هم به خاطر دیگران. به این خاطر امروز ما در مورد آب گپ میزنیم. Causes of water pollutions. What are the causes of water pollutions? Sewage and wastewater, the water which is being wasted and it is not properly disposed and managed in a proper place, so it is mixing with the good water and it make them the dirty as well. So every day we cook, do laundry, flush the toilet, wash our car, shower, and do many things that use water. Think about how we use water in school, hospitals, and public places. Where do you think all the water, liquid, waste, toilets, and urine ends up? In many developed communities, this wastewater and soluble waste called sewage is treated, cleaned and dumped into the sea or river. Even though they are treated, they are never the same as fresh water. So the first cause of the water pollution, that is the sewage and wastewater, the water that is being used in day-to-day life activity and that is being mixed with the clean water, and that water makes the water dirty. So it means that the first cause of water, that is sewage and wastewaters. If we see these pictures, look at this picture. In this picture you can see that the water which is being used in the industries, the water which is being used in hospitals, schools, or somewhere else, so their wastewater comes into the river, into the sea. So the sea water also become polluted, and this water is then being used by animals, humans, for agriculture purpose, for domestic purpose, and it is used by the fish and sea animal as well. So now this water is also being polluted because of this waste management, which is not properly managed. So the good water become polluted water. It means that one of the reason why the water is being polluted is because of the sewage and wastewater. So in some not so developed countries, the sewage is not treated but quickly dumped into the sea or water bodies. This is very dangerous because they contaminate the environment and water bodies and bring many deadly diseases to us. For sure, بسیاری از آبی که ما شما استفاده میکنیم باز او آب به بحر و سمندر میرود که بازو بسیار خطرناک به محیط هستند، به خاطر که آبی سمندر هم کثیف میکند، از آب
بحر و سین آب که هستند باز انسان، حیوان، خزینده، ماهی به زراعت از این استفاده می شود. بالاخره گوناگون امراض مختلف به انسان ها میارد. So that is why this is the first cause of the water. So we are held responsible in order to make these places safe, and their water is being disposed in right away that do not pollute the other water which is using for day-to-day activities. Second cause of the water, that is septic tanks. So every domestic home toilet is connected to septic tanks, usually located outside the house. Each time poop is flushed down the toilet, it goes into the test tank, where the solid part is separated from the liquid part. Biological processes are used to break down the solid, and the liquid is usually drained out into a land drainage system. From this stage, it can escape into the soil in nearby water bodies are being infected. It means the second cause of the water pollution, that is because of the septic tanks. دوم علت آلودگی آب کثیف بودن آبخوری سای سپتیک هستند. چاهای سپتیک هستند که می رود توسط یک پایپ هر فلش که ما می کنیم آب می رود در داخل امی تانک، باز از اون موجه توسط این امی جامدش آزمایی جدا می شود، بالاخره به شکل درست به آب و زمین اینمی آب به زمین چی میشه؟ زمین اینمی آب درین می شود، بالاخره همراه محیط یک جای می شود. بالاخره آب دیگری که مثلا صاف هستند اون آب را کثیف می سازد. یعنی دوم علت کثیف بودن آب چاهای سپتیک ما هستند که همراه آب پاک باز یک جای می شود، بالاخره آب پاک ما کثیف می سازد. پس ما میگیم که دومین کازی کثیف بودن آلودگی آب خود سپتیک چاه هستند. Like for example, you see them how the water this dump. People are bringing these things to the waste products into the river. They put them into the canals and streams, and this waste product is being polluting the water, and this polluted water is being used by animal insects and humans in agriculture sects, and it becomes polluted, and finally it causes many diseases to the humans. So it's better that we do this waste management in a proper way that do not pollute the land and air and water, because this is the precious gift of Almighty Allah, and that is being given to humans, this water. So we are held responsible not to make the waters polluted. And next cause of the water pollution, that is ocean marine dumpings. Again, think of the rubbish we all make each day: paper waste, food waste, plastic, rubber, metallic and aluminum waste. In some countries they are deposited into the sea. All these waste types takes time to decompose. For example, it is now that paper takes about 6 weeks, aluminum takes about 200 years, and glass takes even more years. When these end up in the sea, they harm sea animals and cause a lot of animals deaths. همدارنګه موږ تاسو کله چې په بحر کې کوم خزلې ګندګي رازو اچوي په بحر کې کاغذ دی، که فضوله مواد دی، غذا دی، پلاستیک دی، ربر دی یا المونیم دی، په خپل یا داسې نور فلزي مواد دي، دا د دې فضوله شیان موږ تاسو اکثره په اوبو کې اچوو، چې بیا په بعضې هېوادونو کې دغه شیان په اوبو کې اچول کېږي او بیا په خپله دغه ډېر وخت نیسي چې دا د منځه لاړ شي. مثلا کاغذ په اوبو کې چې دا 6 هفتې وخت نیسي چې دا د منځه لاړ شي. المونیم کلونه نیسي، همداسې شیشه چې دا هم کلونه نیسي چې دا د منځه لاړ شي په اوبو کې. نو پس همدغه چې موږ تاسو ډمپینګ کړی په اوبو کې واچولي دي دغه څیزونه، که کاغذ دی، که پلاستیک دی، که ربر دی، که غذا دی خرابه شوي، دا موږ په اوبو کې اچولي ده. نو د دغه اوبو کې اچولو سره د اوبو کثافت نور هم زیاتېږي، اوبه خرابېږي او حتی بیا د بحري حیواناتو ته د مرګ سبب ګرځي، د ډېر امراضو سبب ګرځي د دغه شیانو سره.
نو موږ وایو چې د اوبو آلودګي او کثافت چې ده هغه اوشن اینڈ مرین ډمپینګ ده. یعنی موږ او تاسو هر ګندګي موږ تاسو اوبو ته اچوو چې بالاخره هغه بیا د بحري حیواناتو د انسانانو د نورو په ضرر باندې تمامېږي. نو همدارنګه next cause of the water pollution is underground storage and tube leakage. So many liquid products like petroleum products are stored in metals and steel tubes underground. Other sewage systems run in underground tubes. Over time they rust and begin to leak. If that happens, they contaminate the soils and the liquids in them end up in many nearby water bodies. دا چې زموږ تاسو بل د اوبو د کثافتونه دا دي چې بعضې مایات دي پروډکټس دي مواد دي لکه پټرولیم پروډکټس دي دا بعضې نور داسې مواد دي دا چې انډرګراوند نه ځي سټور کېږي په سیویج سیسټم کې د یو ټیوب د لارې وخت نا وخته ځي دغه اوبه لیک شوي اوبه نو دا ځي دغه خپله ځمکه دغه اوبه چې دي بیا په خپله ځمکه هم کثیفه کوي او دغه اوبه بیا ځي د نورو واټر باډیو سره یو ځای کېږي او صفا اوبه ورنه آلوده کېږي او بالاخره د دې آلوده اوبو په اساس باندې بیا کله چې انسان او حیوان او نبات او اګریکلچر کې موږ استفاده کوو نو د یو قسم ته ضرر پېښوي د ډېرو مرضونو د مړینې سبب کېږي د انسانانو او حیواناتو. نو په دې اساس باندې د اوبو چې کوم بل کسب کولو چې کوم هغه منبع ده هغه انډرګراوند سټوریج دی ان ټیوب لیکیج دی. یعنی چې دا موږ او تاسو د زیر زمینی یعنی هغه اوبه چې موږ او تاسو په انډرګراوند کې ساتو د سټور کوي کله کله د هغه د مطلب یو ټیوب ته نه لیک شي او دغه لیک شوي اوبه هغه یا پټرولیم وي یا نور مایات وي یعنی نور داسې فلزي مایات وي نو دغه چې یو موږ تاسو کوم سیویریج سیسټم چې کوم د سیویج سیسټم چې دی هغه کې دی او دغه سره یو ځای کېږي او بالاخره د دې په مقابل کې ځمکه هم کنټمینیټ کېږي واټر باډي هم کنټمینیټ کېږي او صفا اوبه ملوث کېږي او بالاخره بیا همغه صفا اوبه چې کله ملوث شي نو موږ دې ته وایو چې دا یو د دې کاز کېدلی شي چې واټر باډي از بینګ پلوټډ بای انډرګراوند سټوریج اینډ ټیوب لیکیج چې بالاخره بیا د ډېرو امراضو سبب کېدلی شي دا. نو طبعا موږ تاسو به ډېر احتیاط وکړو ډېر په فکر سره ډېر په آرام دماغ سره باید موږ خپل ورځنی فعالیت په داسې شکل سره مدیریت او تنظیم کړو چې اوبه د انسان د ضرورت په اساس مصرف شي آلوده نه شي ځکه چې د دې نه بیا نه تنها انسان بلکې حیوان او خزنده او نبات او زراعت کې ورنه استفاده کېږي. قرآن اخسته کې چې د موږ تاسو د اوبو قصدا کثیفه کوو د نورو د استفادې نه وباسو نو طبعا دلته موږ تاسو یو نیک عمل نه کوو دا یو ډېر بد عمل دی او الله به د دې موږ ته پوښتنه کوي د دې نه. نو په کار دا ده چې موږ تاسو کله چې بزنس اټیکس وي اخلاق وي دغه اخلاق موږ په لاس کې په ځان کې راولو چې کوم یو به د ضرورت دی هغه استفاده کوي کوم چې نه دی هغه باید موږ هماغسې پرېږدو د بیا ضرورت په اساس باندې ورنه استفاده وشي همداسې نورې اوبه باید کثیفې نه شي تر څو ټول مخلوق د دې نه استفاده وکړي. همدارنګه اتموسفیرکس په خپله اتموسفیرکس وایي چې atmospheric deposition is the pollution of water body caused by air pollutions. Each time the air is polluted with sulfur dioxide and nitrogen oxide, they mix with water particles in the air and forms a toxic substance. This falls as an acid rain to the ground and gets washed into water bodies. The result is that water bodies also get contaminated and this affects animals and water organisms. دا چې موږ تاسو په اتموسفیر کې زموږ تاسو پلوشن او کثافات موجود اوسېږي نو الته واټر باډیز چې دا هغه ایر پلوشن چې کاشوي وي د هوا آلودګي او کثافات کوم چې هوا زموږ تاسو کثیفه شوي وي نو الته سلفر ډای اکساید دی نایټروجن اکساید دی دا د اوبو سره مکس کېږي د یو ذرې په شکل سره د هوا نه راځي د یو زهرجنې مادې په شکل سره ځمکې ته چې موږ هغه ته د اسید رین وایو یا د تیزابي باران په شکل باندې بیرته ګراوند ته راځي او دا د واټر باډي سره بیا دا منزل کېږي نور اوبو سره یو ځای کېږي په نتیجه کې
دغه واټر باډیز چې دا کنټامینیټ شي او کله چې دا کنټامینیټ شو لکه د اسید باران دی مطلب هوا آلوده دی هوا کثیفه دی نو کله چې باران راځي د باران ساس کې راځي تیزابي باران دی مطلب هغه آلوده ساس کې ځمکې ته راځي ځمکې چې کوم واټر باډیز دي دا موږ مثلا د نورو صاف اوبو سره به یو ځای کېږي همدغه اسید رین او بیا د دې صاف اوبو هم آلودګي صورت نیسي بل اخره کله چې دینه انسان حیوان او په زراعت کې استفاده کېږي نو دا د ډیرو مرزونو او د ډیرو مایکرو ارګانیزمونو او د ډیرو ژوندۍ موجوداتو د مرض باعث کېږي حتی مریضېږي او زندگی د لاسه ورکوي نو دا موږ سره ټول هغه څه و چې د water pollutions کې راتلي یعنی these were all the causes of water pollution: atmospherics, underground storage and tube leakage, ocean and marine dumping, and septic tanks, as well as sewage and wastewater. So these are all the types of the water pollutions, causes of water pollution.